Welcome back to another reaction for Kate again, Mr. Detective, episode 3. Okay. やっぱりデザインが少し昔っぽいかな。親父のフルだから。昨夜様、どうかしましたか？違うんだ。似合ってるかどうか気になっただけで。You look good enough, I guess? リリテアにも随分心配かけちゃったよな。今日は楽しんで。曲がってる。昨夜様、少し臭い。香水のつけすぎです。そっちか。ゆりえちゃんが試写会の招待状と一緒に送っ I feel like you are going to make her jealous. てくれたのをつけたんだ。もらった香水をつけて Teenage girl detective. いなかったらなんか感じ悪いじゃないか。Why do I feel like it's going to be set up? に責めてはいません。香水はほのかに香る程度でいいんです。普段つけないから加減がわかんない。If that is really true, you should smell her perfume as well. Just to see what it should be like. なくて自分で買ったりしないしさ。じゃあリリテアが昨夜に合いそうなのを選んであげてもいいけど。Okay, so I assume there's going to be a big case again. Because this is how these shows are normally structured. And it may be that the cologne he got is a big clue. こちらが試写会の会場、クリムゾンシアターでございます。It just told us Murder at the Crimson Theater. It would be nice if it didn't spoil the episode. This is like old anime. Always spoiling the chapter name, chapter name, whatever. It would be nice just have it in the middle or at the end. You know, you have, because it's the murder in the Crimson Theater, you can have the murder shortly before the ad break, and then you can be like, bam, here's the title. Instead of spoiling. I'm tying a bow around those words and sending them right back to you. Okay. ゆりゆちゃん決まってるな。やっぱりお前も呼ばれてたのか。そぞろぎさん。また面倒なことに巻き込まれるのはごめんだぞ。Too late. そぞろぎさんも招待されてたんですね。ま、船で知り合った縁でな。念のために言っておく。あの件にはこれ以上深入りするな。でもあれは人為的に引き起こされた事件ですよ。The whole plane crashed into the ship. 分かってて言ってるんだよ。今、世界中の警察組織が、果ては軍までが奴らを追っている。だから。奴らって言いましたね。やっぱり犯人は最初の7人。セブンオールドメンですか。お前、一応機密情報だぞ、それ。たく。今回の事件 Seven old men? No. Sure. を機に親父の事件簿を読みました。The first seven is the seven old men. かつて親父が捕獲した7人の罪人。 Once arrested.
Scale Wonder Urishihara Mimi sentenced to 250 years. それが First off, Urishihara Mimi, not very male-like, but sure. The lover of the world, Empress Y. Daringer, sentenced to 999. Empress? Old man? What? セブンオールドメンなんですね。奴らは今 The millionaire phantom thief celebrity. Cardina Infelicious. Cardina, whatever. Sentenced to too many years. 世界各国の最高レベルの刑務所に Rancid, the one who loves to eat humanity. Rita Rigby. 収監されているはず。ああ、だが Dreaming Machine Android Felicetta. A lot of female sounding names. Not what I would have considered as the seven old men. 5名が脱獄済みだ。Nation state class firepower warlord Hao Tao. Also potentially female? つまり奴らは親父への報復。 The rule-breaking detective sleuth. Zage sentenced to forever. のために旅客機を。敵討ちなんざ考えるなよ。お前みたいな半人前がどうこうできる相手じゃない。My dad was able to, so I'm going to be able to as well. あの達也さんまでやられちまったんだから。Have you seen ReZero? Being able to come back from the dead is a very powerful ability. Now, ReZero also has time travel, but that is besides the point. 親父は死んでませんよ。昨夜。俺はただ探偵としてあの日の真実を知りたいだけ。 Excuse me. He's not dead. As a detective, I simply want to know what happened that day. Yeah, fuck you, Dad. I'm not gonna rescue you. 探偵としてあの日の I assume he thinks his dad is still fighting and he doesn't really need his help. 真実を知りたい Because he's so good, so strong, such a good detective. だけです。その危うさは見てられんが。腐ってないみたいで安心したよ。もう飽きるほど腐りましたから。So who's going to get killed? Movie director? これって Is that Cologne? トリホヒーチ監督でございますね。あの人が Okay. 2 popcorn. 2 drinks. Solid, solid. No special popcorn bucket. 準備は万全だな。リリテは別に。It's fine. You can be a normal girl as well. Why not? 今日は招待してくれ。 I would also... The question is, does she like the movie itself? Or is she excited about this specific movie? Or does she enjoy going to the theater? Because if that is the case, I would go with to the theater a couple more times with her. You know. Just to get her some reprieve from all these cases that you are going to have to fight. ありがとう、ゆりおちゃん。いえいえ、こちらこそ来てくれてありがとうございます、師匠。でもごめんなさい、リリテアさんと席が離れちゃって。 But you were able to get him a seat next to you, huh? I see what you're doing there. Sneaky. 大丈夫、気にしないで。
まあ俺の分のポップコーンまで持ってかれちゃったけどでもこんないい席に俺が座っていいの？もっと偉い人の席なんじゃ。さすが師匠、鋭いですね。そこはもともと監督が座る予定だったんです。でも監督には映画館では絶対ここって決めてる席があるって。Okay, he's dead. Good. Good to know he's dead. It's a typical setup. He's always in the same spot. So it has to be someone who knows about his habits. Like she does. これで本日は映画女子高生探偵うずらの完成試写会にお越しいただき誠にありがとうございます。水島園の日輪観覧車をフィルムに収めることができたのはとても意義のあることでした。ありがとうございました。鳥穂監督でした。香水つけてきてくれたんですね。まあエチケットとしまして。何ですかそれ。プレゼントありがとう。いいんですよ、お礼ですから。師匠、今後ともご指導よろしくお願いします。あれでいいなら。でも危ないことはさせられないからな。それって危ない時はまた守ってくれるってことですか？ No. いざとなったらね。師匠ってそうやって思わせぶりなこと言って女の子の秘密を次々と解き明かして回ってるんですか？ Yes. ひどい誤解だ。何女の子の秘密って。自覚ないんですね。いや俺もゆりおちゃんのことが分かってきた気がするよ。可愛い顔して意外とトゲを隠し持っている。内緒でトゲに刺されてみる？俺に思わせぶりなことを言うなんて言ってたけど、その言葉蝶々結びでお返しするよ。His assistant and Fun is like, could you fucking stop flirting? 先生、事件です。勘弁してくださいよ、うずらくん。僕は推理作家であって探偵じゃないんです。取材ができるチャンスですから行きますよ。山村財団は1987年に設立され、表向きは絶滅危惧種の保護活動。ただいま停電が発生しました。復旧までしばらくお待ちください。What? I mean, not how that works, which we found out, but うちの手はいいとしても、やっぱり朝みたいは調査した方がいいです。 why is he next to her? お帰りなさいませ、昨夜様。 By the way, what a nice view. 昨夜様。そうか。また殺されてしまったのですね、昨夜様。そうらしい。師匠ってば、よっぽど疲れてたんですね。What do you mean, kid again? Was he kid? ごめん。俺、いつから寝てた？映画が再開した時には寝てましたよ。そしたらリリテアさんがやってきて、席を代わっていただきました。リリテアさんってば、すっごく優しい顔で師匠の頭をなでなで。リリテアはそんなことしてないもん。してないですからね。何らかの毒物を注射されたようです。Now the question is she healing him?
It feels like that is what is going on. He also was able to identify what killed him.首筋に注射痕がございました。不覚です。咲夜様を目を離すとすぐ殺されてしまわれますので、常日頃から目を離さぬようにしておりましたのに。それについてはこちらこそ申し訳ない限りだよ。咲夜様が眠られてから現在まで劇場の扉は一度も開いておりません。試写会の後、犯人は人並みに紛れて逃亡するつもりなのでしょう。だよね。I mean, you're not dead, so it's... No one did anything illegal if you're the only victim, because you're not dead. On the other hand, Mr. Director is gone. そこでリリテア、頼みがあるんだけど。はい。この映画を最後まで俺と見てくれ。はい。じっくりと隅々まで。別にいいけど、暇だし。おい主演女優、もうすぐクライマックスだぞ。I mean, she knows what is going to happen in the movie, so why would she need to stay awake? その言葉、そっくりそのまま蝶々結びでおか。She probably is also embarrassed about this part. 隣いいかな。誰？ついさっき隣いいかな。誰？ついさっき君に殺されたものだよ。匂うだろ、トリホ監督と同じ香りが。まさかそんなのって。君、名前は？ So he wanted to kill the director for some reason. Assumption is maybe a friend of his was promised a role, never got it. Something along those lines. But he mistook this guy for the director because they had the same cologne. I feel like it is still going to end with the director being killed, but not by this person. 夏目。俺は大月咲夜、探偵をやってる。俺と監督は似たようなスーツを着てたし、香水も一緒だった。その上、席も交換した。だから君は暗闇の中、監督と間違えて俺を襲ったんだ。じゃあ、He also doesn't really know much about the director. Again, our actress knew that he would always be in the same spot while watching a new movie of his. なんであんた生きてるんだ？不死身？俺は断じて不死身なんかじゃないよ。毒の調合が甘かったのかな。自家製の毒って、俺は一体何を注射されたんだ？ギリギリまで迷ってたんだ。やるべきかどうか。でも偶然停電が起きて。今しかないって。なのに間違えるなんて。観覧車を切らないのが悪いんだ。今のところ君を警察に突き出すつもりはないよ。見逃すっていうの？動機次第だ。君がどうしようもないクズならきっちり償ってもらう。君はなぜ監督を狙ったんだ？
監督を狙ったんだ。この映画を公開中止に追い込んでやりたかったんだよ。観覧車を切らなかったから。君が言った切るっていうのは映画の編集でいらないシーンをカットするって意味だったんだ。オファーを受けて出演したエキストラならそんな要望は出さないだろう。つまり君と君の隣にいた女性は意図せずデート中に映り込んでしまったわけだ。てしまったわけだ。かなり人目を気にしているように見えたけど、お相手はユカは何も悪くないんだ。ユカってまさか嫌なユカ？人目を気にしているように見えたけど、お相手はユカは何も悪くないんだ。ユカってまさか嫌なユカ？演技派で有名な若手女優の方ですね。何度も監督の事務所に連絡したよ。観覧車のシーンをカットしてほしいって。嫌なユカとの相引きが映っちゃったからって。I guess maybe it would be a detriment to her career? そんなこと業界人に言えるわけないだろ。名前も理由も言わずにカットしてって、そりゃ受け入れてはもらえないよな。ああ、それに言われたんだ。観覧車は一番大事なシーンだし、あの観覧車は取り壊されたから取り直せないって。俺とのスキャンダルなんかでユカの未来が閉ざされたら。だから I feel like it shouldn't be that much of a problem to just cut them out, right? 映画自体を公開できないようにしてやれと。でもそれも失敗しちゃった。俺は好きな人を守れなかった。好きな人を守れなかった。昨夜そういえばこの映画ってプロモーションの撮影中にヤバい事件が起きたんだっけ？映画に悪いイメージついちゃうからって公にはしてないはずだけど、だから俺がうっかり公表しちゃうかもって言ったら一つくらいは言うこと聞いてくれるかもしれないな。例えば偶然映り込んじゃった柳井由香を友情出演としてクレジットするとか。そういえばこの映画ってプロにヤバい事件がヤバいんだっけ？映画に悪いイメージついちゃないはずだ。だから俺がうっかり公表しちゃったら一つくらいは言うことないな。偶然映り込んじゃった柳井由香を友情出演としてクレジットすると。So then it would be just a normal actress? I mean, all the other people are part of the filming crew. There's no reason to expect these two to not be the same. It may be that it doesn't look very natural, and doing this demands them to be part of the crew. もう毒殺するなよ。俺たちの推理で大きな騒ぎにならなかったし、二人で一人前の面目躍如だな。レッツエンドロール。ダサいこと言わないの。ごめんなさい。あ、その顔は好き。
ゆりう様も登壇されていますし、今からでも中へ戻りますか？うん。でもその前にちょっと買い物。誰かさんにじらされたせいでポップコーンが食べたくて。お待たせしました。ありがとう。What? あなた、いきなりシャルの背後に現れるなんてどういうつもりよ。いや、後ろに人が並んでただけでそこまでビビる。仕方ないでしょ。シャル、びっくり系には弱いんだから。Sounds like from the very old anime. I forgot its name. Kugia Ria. What? Wasn't it Toradora? Yeah, Aisaka. Aiga. Right. じゃあ Don't hear her as much as some of the other ones. However, it may be because she is in series that I did not watch. Maybe. 驚かせたお詫びにポップコーンを弁 And she's in the industry for like ever. 償するよ。シャルに？ポップコーンの塩とキャラメルお願いします。1000円になります。I mean, okay. Then you just buy one popcorn for her. そうだった。今月はお金が全然。すいません。やっぱり塩味だけください。はい、どうぞ。By the way, that is a pretty big bucket, I feel like, for $5. That is 500 yen, which is like, what, 300 and something cents? So 3 and a little bit dollar. So I feel like that is a good amount of popcorn for the money. ありがとう。いえいえ。いいわ。お返しにシャルが施してあげる。特別よ。キャラメル味でいいよ。Mommy? え？はん。これよこれ。この味のためにわざわざ来たんだから。ねえ、そっちのはどうなの？いけるよ。Yeah, you should let her try some. Maybe feed her a little bit. Also, didn't you want to go back to your girlfriend? よかったら食べる？別に。よくもないけれど食べるわ。君って食いしん坊なんだね。You are not allowed to say that. It's just one of those taboo things you don't say to a girl. 失礼ね。大月咲也。あれ、俺もう名乗ったっけ？こっちも名前を聞いていいのかな？シャルでいいの？シャルディナよ。シャルディナ・インフェリシャス。Wait. I saw the name in the list. Because Shadina and Felicius, isn't that one of the 7 old men? セブンオールド。 Wow. I mean, I can't fault him for that because some names are just, you know, it's not that rare to get like a James, Jennifer, or someone like Shadina
Infelicious. I mean, that is a common name. You get that like a couple of times a day. You may be forgiven for believing it's just a normal interaction with someone who definitely is not one of the old men. そうね、本人ですもの。そうなんだ。だけどセブンオールドメンなんてセン Yeah, it's mostly women. I don't know. Or at least the names are female. スのない呼び方よね。シャルたちは徒党を組んだつもりなんてないのに。That is what you have the problem with, not with the man part or the old. You just have your problem is that it feels like you are together on one side. 今日はここのポップコーンとあなた目当てにわざわざやってきたのよ。I promise you the popcorn here is not worth coming for. It's just normal popcorn. Is it better than home? Yes. Because they use special oil or butter, and sure, you can get very close at home though. Especially for stuff like salted caramel, sugared caramel, salted popcorn, sugared popcorn. Caramel popcorn, I feel like, is a little bit more involved. But you also can get close to that. You can buy whatever you need online. 大月達也が死んじゃって、その息子くんは元気に絶望を遊ばしてるかしらと思って。君なのかも。旅客機を落としてたくさんの人。You did say your dad is not dead. 親父を。I also don't understand how she has a black credit card while being on the run. Maybe the credit institute is like, you don't ask any questions, you have the money, we give you the card. その話は次の機会にしましょう。シャル、これからちょっと軍事会社に武器を売りに行くの。君は武器商人なのか。軽い副業よ。ついでにアメリカまで足を伸ばしてロケットでも買おうか What? しら。ロケットって宇宙の？ No, the underground kind. Yes, the space kind. いくつか持ってるんだけど、色違いも揃えたくなっちゃって。Yeah. Why collect stuff like cars if you can collect space rockets? Different color? You get one in space gray instead of space blue. Maybe you can get some vinyl over it, or whatever it's called. Maybe some animal girl design. Imagine. Now that why do rockets not have ads on them? You know, SpaceX, it wouldn't make sense for them to just have a giant ad on the rocket for some company, because it's televised and it's prime ad space, I would say. Maybe. Or again, you could just get big booba anime woman on there. Would also be nice. そういうわけだから息子くん。いえ、昨夜近いうちにまた。I came for you and the popcorn. Eat 3 bites of popcorn. Yep, I'm done. Yeah, she was definitely the one that killed your dad, because
It's not like there are 6 other old men that could have done it, or someone outside of the old man. Hello. Oh, she's so skittish. ごめん。じゃなくて、この状況でどうやってここを What do you mean she's just going to walk out of here? 立ち去るって言うんだ。What are they supposed to do, the policemen? It's not like they can make her unable to walk anymore with some kind of remote activation device. This is not America. シャルのやり方も知らないの？プライベート空港からここまでの道は全部買い取ったの。買い取った。Okay. And now you are like, hey, get off my property. We are the police. Now I'm going to call the police to get the police out of my property? 道路？シャルの道だから好きに通るし、邪魔もさせない。I mean, sure. First off, I'm assuming the cinema is not your property. Maybe it is. Second, it doesn't matter if you fled the confinement, like the prison. You are most likely a fugitive, and it's not like the police is going, she's in her own home. We can't arrest her. It's her own property. Different rules. She could making mess for all we know, because we can't prosecute her. It's her own land. 誰にも。昨夜、その香水最悪よ。それからエンプレスには気をつけなさい。エンプレス？まだ気づいてないの？So the silver-haired girl is Empress, I guess? 相変わらず遠回りなことしてるのね。やっぱり気に食わない。待ってくれ。一体何のこと？ソーリー、遊ばせ。Excuse me? If you were able to get a helicopter, why not use the helicopter? Yeah, so we tried to capture her. Okay. Then there was an attack helicopter and it just destroyed all our vehicles. Damn. I mean, we would try to imprison her again, but it's her property. She can just destroy police cars, even though you were on official duty and stuff, but you know, what was this called? Castle doctrine, something along those lines. Her property, her rules. It would have been so much cheaper to just buy a helicopter to ferry her from A to B.
Yeah, she bought all the roads. Okay. And the buildings were destroyed as well from the helicopter and all the explosions. But she didn't buy the buildings. Yeah, but the roads were hers, so essentially it doesn't really count as damaging buildings, I guess. Nice. Not that it changes anything because you are not going to get her ever. I mean, the whole helicopter thing would totally make sense if she did not start with, oh, I bought all the roads. Because buying the roads is more or less meaningless. You destroyed all these cop cars and all the buildings. So why even buy all the roads? 殴るなら腕力よりも財力。お金持ちでごめんなさいね。Got to speak to you, サクヤ。Next time she's just going to get like a stealth bomber to nuke. And not nuke, but bomb the whole city. I'm assuming she's the Empress? Her or the not artist, actor. It could also be that both of them are one of each of them could be one of the old men. She could be the Empress and the actor could be someone else because she did call him master. お嬢様が色違いのロケットを買いに行ったんだよ。はあ、お前何言って。本部応答しろ。これは何の思想だ。聞いてないぞ。 Why didn't you tell me that there was a fucking attack helicopter coming? And they're like, how should we know about that? Little bit over the top. Okay, next episode is a longer series of events again. I assume again 2 episodes of the next mystery. I mean, this episode didn't really have much of a mystery, right? It's like, oh, I got killed because I had the same cologne and was sitting in the spot of the director, and that's it. Then we found one of the 7 old men, who is neither man nor old. So he's rich though. And she bought all the roads and an attack helicopter. But she did get 100 more years in incarceration should she ever be imprisoned again, which I assume is not the case. She has a bunch of space rockets in different colors, so she probably is just going to dip and go to her own space station that is orbiting Earth, I guess.